قبل كم يوم صار حديث هنا وقلت إذا أهل الخبرة اختلفوا فتعارض يصير تساقط لا حجية، مثل طبيبين المريض يراجع إلى طبيبين فالطبيب يقول علاجه هذا فالطبيب يقول لا هذا مو علاج، يتعارض يتساقطان. أما إذا اتفق أهل الخبرة قبل كم يوم صار حديث أنا said أنه مقتضى if القاعدة أنه people of expertise they referred on certain matter, شهر رمضان وفي شهر شوال so it doesn't apply. الروايات بالرؤية ما نقول قول أهل الخبرة حجة إذا اتفق So إذا اتفقوا على أنه but only in the case of the holy month of Ramadan, ورؤية الهلال أو if all the experts agree that لتأكيد الروايات من نقول this is going to be 20, في غيره من الأشهر أنا مكرر this is 9 days old. مثل بقية الموارد حتى في ذي الحجة والحج But اتفق أهل الخبرة ليش مو حجة؟ أهل الخبرة كل مكان حجة. لا هذا ما نقول لأنه غير متعارف of the narration issue of sight, then we will not accept of film. ممكن مش لا علم نوعي ما يفيد قاطع يقين لأنه الأمارات ظرف حجيتها الشك، فإذا كان علم سواء بالوفاق أو بالخلاف لا وقع للإمارات. مشكل ليش؟ لأنه لعل الله عز وجل أراد أن لا يعرف الانتساب غير المتعارف، ولذا المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه في الانتساب في الانتساب يكفي الشهرة among scholars من مات and it's enough, we don't need intisab. فلان ابنه فلان كذا اللي مشهور. When someone dies, it is, we say it's well known for so and so is his wife or his son or his brother. There are 36 cases of universality, mashhur. It's mentioned in the Awra, in the second, in the Awratul Wathqa, in the second part. One of them is intisab, association. So it's mashhur, that is well known, and shuhra is hujjah. Universality of this is hujjah, is authority and a proof. So خودشون فرمودن کسی که نه عالم ربانیه نه خودش میدونه نه وقتی که جاهله از یک عالم ربانی تقلید میکنه، این همه جراحه. The Imams have said it.
one is either the scholar or so the Hamaj al-Ra'a applies to those who they are not faqih, they are not jurists and scholars, nor do they follow the opinion and the guidance. They do taqleed and follow the guidance of the scholars and maraja. This is referred to Hamaj al-Ra'a. يعني بخرن بفروشن اگه یک فسادی برش مرتب نباشه چه اشکالی داره؟ فقط بده. If it doesn't constitute any corruption, then there's no objection. Although this is not good. This is bad. This is mentioned. Marhum Sheikh Ansari, Murtada Ansari has said in Makasib. In Makasib Muharram, in the book Makasib Muharram, some have said that it's haram to buy these kind of dogs, and some scholars have said that other scholars have said that no, it's not haram, but it's makruh. روایت داره که تربع همونه، نه این 4 زانو که فارسی میگن 4 زانو. نه مگر تکبر بکنه، وقت از باب تکبر میشه مکروه، چون حرام که نی، بحث کراهته. تربع, the way of sitting, it's not haram, it's a matter of makruh. الضرورات تقدر بقدرها، يعني تقولون ضرورة، إذا ضرورة خلاص، إذا ضرورة حتى الحرام الحرمة ترتفع إذا ضرورة. If there is difficulty, then even جائز عند الضرورة. هسه اللي خمو حرام مكروه هذا. Tarabbu is not haram, it's makruh. Even if there were difficulties, even that haram would have been permissible. But as it stands, tarabbu is makruh, it's not haram. الان تو ذهنم نیست که ظاهرش چیه، فقط روایت دیگه داره که دختر اگر 6 سالش شد there's a non-relation that دستشو بشار بده تقبیلش کنه. اگر when a girl is 6 years old, حرامه، جایز نیست. then it's not permissible to touch or touch the girl or hug her. نه معنی اینجا جاریه یعنی حتی زن بزرگه. خود جاریه به زن بزرگم میگن. And this is in the case when there is no luz, but if it was luz, it's completely haram. شاید من الان تو ذهنم واضح نیست، اما با شاید عرض میکنم، یعنی محرم نیست که به خاطر محرمیت من مثلا دست بهش بزنم اینا. اگه این دختر بچه خواهرشه، دختر خواهرشه، دختر برادرشه، خب محرم اون اشکال نداره.
Yeah, this prohibition is when it's the young girl is not mahram, the child is not mahram. Of course, if this is one's daughter or sister or niece, that's permissible, and there's no objection to that. Again, barring lust. ببینید تعارض همونی که شیخ فرمودن تکاذب، یعنی یا این راست اون دروغ یا اون راست این دروغ. مثل که یه دلیل گفت این شی واجب، تعارض or contradiction means takadub, which means that this is true and the other one is false, or the other one is true and this one is false. این قبول. اما اگر یعنی مانعی عقلی شرعی داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 4 روز قل هو الله 4 روز خونده باشن، مانع عقلی که نداره، مانع شرعی هم نداره. اگر تواتر ثابت شد تعارض اسمش نیست. If it is proven that the Prophet sallallahu alaihi wasallam in 4 days he recited the Qul Huwallahu Ahad in different ways, then fine. But this needs to be proven. یعنی یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله هم اینجور خوندن هم اینجور خوندن. Those who say this is mutawatir, that means the Prophet sallallahu alaihi wasallam he recited them in these different ways, but this is not proven. ببینید اگه کسی گفت متواتره یعنی یقینا پیغمبر هر دو رو گفته، اینه معناش. When someone says mutawatir, it means that definitely the Prophet recited it. اگر کسی میگه تواتر معناش definitely there is معناش اگه تعارض داره میشه. If someone says mutawatir, that means the Prophet recited one day one way and another day another way. ببینید هر جا تعارض بود قائلی در قرائت بنابر قول به تواتر که تعارض نیست، در معنا تعارض و حکم شرعی ما نمیتونیم استفاده کنیم للعلم الاجمالی به کذب احدهما. یعنی ببینید ما تابع این هستیم هر جا علم به بطلان احدهما در معنا این علم هست، اما در قرائت چه مانعی داره اگر راستی ثابت شده باشه، کسی معتقد باشه به تواتر، بله چه گیری داره. If one truly believes that there is tawatur and is frequently reported, then fine. استفاده حکم شرعی ازش. بله ببینید واقف حق داره متولی تعیین کنه یا خودش یا دیگری. The one who puts an endowment or waqf, he has a right to appoint someone who is in charge to manage it. If he doesn't appoint a manager, then the marja, it will go to him to appoint the manager. یا کسی رو تعیین کنه. به چه دلیل؟ دلیل چیه؟ نه ولی ما لا ولی له،
چیزی که ولی نداره حاکم شهر جای امام معصومه در این جهت. No, this is not what you're saying is not correct. It's wali mala. They will put in charge someone in charge when there is no one has been appointed to be in charge, to be the manager. If the one who put the endowment appoints the manager, someone in charge, fine. Or if the marja puts someone in charge, fine. Otherwise, no one else has the right to do so. یعنی اگه نمیدونیم حاکم شهر اینا رو متولی کرد یا خودشون اومدن دارن اداره میکنن، مقتضای اساس صحت این که بگیم نه مسئولیتشون صحیحه. اما اگه میدونیم حاکم شهر اینا رو متولی نکرده، واقف هم اینا رو تعیین نکرده، حق دارن دلیل میخواد تولی. If we know that these people who are in charge now, they haven't been put there by the owner or the marja taqlid, then hakim shar, then they don't have the right to be there. رو اصل صحته. بله سیره قبول داریم، خود یک سیره دلیل اساس صحت. رو اصل صحت قبول داریم. مساجد میبینیم یک کسایی دارن اداره میکنن، نمیدونیم از نظر شرعی درسته یا نه. اساس صحت میگه بگو صحت. If by default, yes, we see that mosques are being managed and we don't know whether they've been put in charge by the hakim shar or not, then we assume that this is right. We take it at face value. But if somewhere it becomes certain that they haven't been put in charge by the relevant authority, کاشف از تعیین قبول اگر نه فایده نداره. اگر همچی ارتکازی باشه، اصلا اونایی که واقفا غالبا متوجه نیستن، چه میدونه، توجه به این جهات ندارن. اگر محرز شد قبول، ارتکاز ما قبول داریم، صغرای ارتکاز اگر مسلم شد بله قبول داریم. If it becomes certain one way or another, we'll accept it. There's no problem. So we go back to the principle that by default, the de facto factor was the rest. So if someone is wearing a garment, it is assumed that this is his. We can't. It assumes it's his, even if he's not a believer. But if somewhere it becomes certain that those in charge in a mosque, for example, they haven't been appointed by the owner or the hakim shar, the marja. I mean, it was, of course, if it wasn't possible for the hakim shar to appoint them, then it becomes the authority of the faithful. But if it becomes certain that they are not in charge because of these criteria, that is the owner of the endowment or the hakim shara, or the fact that it was the authority of the faithful because it wasn't possible for the hakim shara to appoint, then if they don't meet this criteria, they shouldn't be in charge. نه ببینید ما قاعده لا تعاد داریم. قاعده لا تعاد گفته اگر رکوع نه نماز نی، اگر سجدتین دوتا با هم نه. We have the principle of you don't repeat. شد نماز نی. قاعده لا تعاد اینا رو استثنا، اما غیرش نه. غیرش بقیه اجزا تشهد، قرائت، جهر، اخفات.
And that principle means that if by mistake someone recites something audibly where they shouldn't be, they don't need to repeat it, for example. You should be on the principle of Maysur. And then also there is another principle which is that when someone is coerced or someone is in hardship and difficulty, then some of the they will be waived. Some of the mandatory things will be waived. And Qa'ad al-Maysur, the principle of Maysur, whatever is feasible, is accepted by scholars right from Sheikh al-Mufid until now. It's mentioned the Urwa. It's in the Urwa. They've commented. The one who doesn't have that, he prays at the time, but it's not obligatory for them to repeat the salah afterwards. But someone who is able to perform either one of the tahurain, but he doesn't, then his salah, the salah is invalid. So these five issues are mentioned in the narrations. Sallallahu alaihi wa sallam.